இந்த ஓபி ஜிந்தல் குளோபல் யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு philanthropic இனிஷியேட்டிவ். மிஸ்டர் நவீன் ஜிந்தல்னு ஒரு philanthropistோட கான்ட்ரிபியூஷன் வழியா இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை நம்ம 2009 வி செட் அப். ஐ எம் மைசெல்ஃப் ஃப்ரம் கன்னியாகுமரி, சொந்த ஊர் கன்னியாகுமரி. அங்கே தான் நான் படித்தேன். அப்புறம் ஸ்கூலெல்லாம் வந்து வெள்ளூர் அண்ட் சென்னை, அதுக்கப்புறம் லாயலா காலேஜில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ கேம் டு டெல்லி, டிட் மை law degree from Faculty of Law, Campus Law Center, Delhi University. Then I got the Rhodes Scholarship to go to Oxford University in England. Then I got a few more fellowships to go to Harvard University in the US. Then I practiced law in New York. I taught law in Japan. I taught law in Hong Kong. இதெல்லாம் பண்ண டைமில் எனக்கு ஒரு ஐ ஹேட் அ தாட் ப்ராசஸ். அதாவது நம்ம நாட்டில் நல்ல வேர்ல்ட் கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு ஒரு விருப்பம் இருந்தது. அந்த ஒரு 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 ட்ரீம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக ஒரு ஆக்ஸ்போர்டில் இருக்கிற டைமில் அந்த ட்ரீம் வந்தபோது எப்படி அதை பண்ணணும்னு ரொம்ப யோசித்தேன். அதுக்கப்புறம் பல யூனிவர்சிட்டிஸ், உலகம் முழுதும் உள்ள யூனிவர்சிட்டிஸில் என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தேன். ஆக்ஸ்போர்ட்லேயும் ஹார்வர்ட்லேயும் படித்தனால அந்த அனுபவம் ரொம்ப இந்த இந்த இனிஷியேட்டிவ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் மாதிரி ஒரு விஷன் பேப்பர் எழுதி அந்த டைமில் தான் நான் மிஸ்டர் நவீன் ஜிந்தலை வந்து 2006 ஒரு கான்ஃபரன்ஸோட சைட் லைன்ஸில் அவரை முதல்ல சந்தித்தேன் அக்டோபரில். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 இயர் அவரை பலதரப்பட்ட டைமில் மீட் பண்ணி பர்சுவேட் பண்ணி, அவரும் ரொம்ப ஒரு யங் பார்லிமெண்ட்ரின்னு இருந்தார். அப்போ அந்த டைமில் அவருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தது. இது மாதிரி அவரும் வெளிநாட்டில் படித்தவர். ஸோ அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ரொம்ப நம்ம நாட்டுக்கு உள்ள யூனிவர்சிட்டியில் எப்படி நம்ம புது புது விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வரலாம், எப்படி ஸ்டாண்டர்ட்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், எப்படி இன்டர்நேஷனலைசேஷன் டெவலப் பண்ணலாம், எப்படி ரிசர்ச் கல்ச்சர் டெவலப் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அவருக்கு இருந்தது. ஸோ நான் அந்த டைமில் அவருக்கு அந்த விஷனை கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 இயர் அவர் பலதரப்பட்ட கான்டெக்ட்ல அவர்கிட்ட பேசி அவரை பர்சுவேட் பண்ணோம். அந்த டைம்ல அவர் 3 விஷயம் நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட. ஒன்று வந்து ஒரு significant financial resources he should commit. Second, to do it in a not for profit manner. And third, to let me have the academic freedom and autonomy and independence. இந்த 3 விஷயத்தையும் அவர் கமிட்மெண்ட் கொடுத்தாரு. அந்த சொன்ன வாக்கை காப்பாத்தினாரு. ஸோ நான் வந்து என்ன ஹாங்காங்லேருந்து அவர் கூப்பிட்டாரு, வர சொன்னார். இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்க, வந்துட்டு இந்த யூனிவர்சிட்டி தான் செட்டப் பண்ணுவோம், ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் கொடுப்போம், உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீடம் இருக்கும், நம்ம நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட்லேயே பண்ணுவோம்னு சொன்னார். அந்த ஒரு வாக்கு அவர் கொடுத்தது, அதை அவர் he kept his promise. And of course now I returned to India in late 2007 and early 2008 onwards. நான் வந்து இங்கே தான் இருந்தேன், sabbatical leave இருந்தேன். Initially April 2008 I left my job, and April 2008 onwards I began the process of building the university from scratch. எல்லாமே land acquisition, formulation of curriculum, course structure, program development, faculty recruitment plan, student admissions process, hiring of architects, construction engineers, contractors, and persuading the government of Haryana to establish the first private university in the state of Haryana. Everything we did in a short span of time. அதுக்கப்புறம் 27 January 2009, literally on the early stages of that year, அப்போ வந்து ஹரியானா கவர்மெண்ட் they passed a law establishing ஓபி ஜிந்தல் குளோபல் யூனிவர்சிட்டி as the first private university. அதுக்கப்புறம் உடனே I was appointed as the founding vice chancellor. So I was 34 at that time. I was probably the youngest vice chancellor in the country, and probably even now I'm 48. And soon after we began the process of institution building, including recruitment of faculty, admission of students, and as promised to Mr. Jindal on 30th September 2009, we began the first academic session of the first school of the university with only 100 students and 10 faculty members. And ரொம்ப ஒரு சாதாரண லெவல்ல ஆரம்பிச்சோம். அதாவது it was a very dramatic evolution. இந்தியாவில் அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன்ல ஒரு குளோபல் யூனிவர்சிட்டி எமர்ஜென்ஸ் has not happened. We were very fortunate. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் ஆரம்பிச்சப்புறம் கடந்த 13 வருஷத்துல we have seen enormous growth both in terms of size and reputation. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆரம்பித்தோம், இன்னைக்கு 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க யூனிவர்சிட்டியில். 10 ஃபேக்கல்ட்டியில் ஆரம்பித்தோம், இன்னைக்கு 1000க்கு மேலே ஃபேக்கல்ட்டி இங்கே இருக்காங்க ஃபுல் டைம். 4 இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சோம், இன்னைக்கு 350 இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷன்ஸ் 67 கண்ட்ரீஸ்ல இருக்காங்க. இன்டர்நேஷனல் ஃபேக்கல்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஏஷியாவில் உள்ள எல்லா கண்ட்ரிஸ் யூனிவர்சிட்டி கூட இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஃபேக்கல்ட்டி இல்லை. இந்த 1000 ஃபேக்கல்ட்டி 45
56 கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் இங்கேயே இருக்காங்க. சோனிபத், ஹரியானால they live and work. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுத உள்ள குளோபல் ரேங்கிங்ஸ்ல கன்சிஸ்டன்டா QS ரேங்கிங்ஸ்ல நம்ம யூனிவர்சிட்டி வந்து நம்பர் 1 பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியா வந்திருக்கு. அதை தவிர உலகத்திலையும் டாப் 650 யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்துட்டோம். இந்தியால இருந்து 1000 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு இந்தியால. அதுல மொத்தமே 22 யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் டாப் ரேங்க்ல இருக்கு. அதுல நாங்க வந்து கண்டினியூஸ் தான் 3 தடவை இந்தியாஸ் நம்பர் 1 பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி இருக்கோம். லா ஸ்கூல் நம்பர் 1 லா ஸ்கூல் இருக்கு. பப்ளிக் பிரைவேட் நேஷனல் லா ஸ்கூல்ஸ் விட தான் ரேங்கிங்ல ஜாஸ்தியா இருக்கு. நம்பர் 1 ஆயிப்போச்சு இந்தியால. உலகம் முழுதும் நம்பர் 70ல இருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் தவிர ஒரு பெரிய ரெக்கக்னிஷன் எப்போனா 2020ல இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ்னு ஒரு பெரிய ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கிடைச்சது. நம்ம ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடிஜி அவர் ஒரு பெரிய ஒரு பப்ளிக் பாலிசி இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வந்தார். இது மாதிரி நம்ம நாட்டில் உள்ள யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு நம்ம எம்பவர் பண்ணும், இவங்க வேர்ல்ட் கிளாஸ் லெவலில் ரெப்புடேஷன் ஏர்ன் பண்ணும். அதனால ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. அந்த ஸ்கீமோட மெயின் கோல் என்னன்னா 10 பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸும் 10 பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸும் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த 1000 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருந்து இந்த 10 பப்ளிக்கும் 10 பிரைவேட்டுக்கும் they will give money, autonomy, independence. பப்ளிக்கு பணம் கொடுப்பாங்க, பிரைவேட்டுக்கு அட்டானமி அண்ட் செல்ஃப் ரெகுலேஷன். அதுல 4 பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் இது செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. ரெஸ்ட் ஆல் ஸ்டில் இன் ப்ரோக்ரஸ். ஸோ வி ஆர் ஒன் அமங் தெம். ஸோ இந்த ரெக்கக்னிஷன் ஒரு நம்ம நாட்டில் இதை விட ஒரு பெரிய ரெக்கக்னிஷன் கிடையாது ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு. வி ஆர் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் வி ஹேவ் தட். So we are now today having 12 different schools: law school, business school, school of international affairs, school of government and public policy, school of liberal arts and humanities, school of journalism and communication, school of art and architecture, school of banking and finance, school of environment and sustainability, school of psychology and counseling, school of languages and literature, and the 12th school, the Jindal School of Public Health and Human Development. இந்த மாதிரி 12 schools இருக்கு. They are all interdisciplinary. We don't do engineering, we don't do medicine, but we do the full gamut of humanities, social sciences, even professional schools such as law and architecture. அதே மாதிரி குளோபல் ஃபேக்கல்டி பாத்தீங்கன்னா as I told you 1000 ஃபேக்கல்டி இருக்காங்க. 46 கண்ட்ரீஸ் இருந்து வந்திருக்காங்க. இந்தியா முழுதும் உள்ள ஃபேக்கல்டி இருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பாத்தீங்கன்னா they all come from across India and 25 other countries in the world. இன்னொரு பயங்கரமான ஒரு சேஞ்ச் நம்ம என்ன கொண்டு வந்தோம்னா, அதாவது யூனிவர்சிட்டியோட ப்ரோக்ரெசிவ் அப்ரோச்சை எப்படி நம்ம ஜெண்டர் டைவர்சிட்டிக்கு எம்பசிஸ் பண்ணுவோம்னு. 55% ஆஃப் அவர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ஆர் விமன் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா over 50% are women as well. So we are very conscious to ensure that pluralism and diversity and inclusion are deeply embedded. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்காலர்ஷிப், ஒரு ஆக்சஸ் டு எஜுகேஷன் எப்படி கொடுக்கணும்னு அதை பற்றியும் நாங்கள் ரொம்ப யோசித்தோம் ஆரம்பத்துலேருந்தே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஐ எம் வெரி ஃபார்ச்சுனேட். மை ஃபாதர் இஸ் அ ப்ரொஃபஸர், மை மதர் இஸ் அ கவர்மெண்ட் டாக்டர். சென்னையில் படித்தேன், அதுக்கு முன்னாடி வெள்ளூரில் படித்தேன், அதுக்கு முன்னாடி கன்னியாகுமரியில் படித்தேன். எனக்கு வந்து லோயலா காலேஜுக்கு அப்புறம் டெல்லி யூனிவர்சிட்டி வந்து படிக்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது. ஏன்னா டெல்லி யூனிவர்சிட்டி ஃபீஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து இங்கே படித்து இங்கே உள்ள எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு இங்கே உள்ள காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கை பேர் பண்ணுறது வாஸ் அ வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் கமிட்மெண்ட். அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். அதுக்கப்புறம் நான் ஆக்ஸ்போர்ட் போக முடிஞ்சா எனக்கு ரோட் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சது, அது 100% ஸ்காலர்ஷிப். அதுக்கப்புறம் ஹார்வர்ட் போக வாய்ப்பு எனக்கு 100% ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சது. ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்த ஒரு பையனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெளிநாட்டில் போய் படிக்க முடிஞ்சது காரணமே அந்த ஸ்காலர்ஷிப் தான். அந்த விஷனை நம்ம மிஸ்டர் ஜிந்தல், நவீன் ஜிந்தலுக்கு அதை சொல்லும் போது அவரும் ரொம்ப கமிட்டடா இருந்தாரு. ஸோ இன்னைக்கு தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்க ஸ்காலர்ஷிப் ஃபெலோஷிப்ல பெனிஃபிஷரியா இருக்காங்க. கடந்த 12 வருஷமா 250 கோடி ரூபா 250 crores பிளஸ் நாங்க ஸ்காலர்ஷிப்க்கும் ஃபெலோஷிப்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஷிப்க்கும் நாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம். we continue to spend. ஏன்னா at the end of the day high quality education, நம்ம accessibility, நம்ம commitment, even then lot of people may not be able to afford, but we are trying our best. இப்போ இந்த 13 வருஷத்துல உள்ள அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் and impactful, and we have a big plan for the future as well. But what I want to now move is to talk about the national education policy. Now national education policy பத்தி பலதரப்பட்ட மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸும் வதந்திகளும் பல ஊர்களையும் பல ஸ்டேட்ஸ்லையும் இருக்கு. நான் வந்து
ஒரு 5 ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லுவேன் அதை பற்றி. அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தெளிவாக எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி இருக்கும். யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ன பெனிஃபிட்டும் அதுவும் தெரியும். ஒன்று நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி இதோட ஃபோக்கஸ் என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக். எப்படி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை இது சென்டர் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷனல் கவர்னன்ஸ்ல கொண்டு வர முடியுங்கிற ஒரு மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ்ல தான் அதை பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட், இட் ஹஸ் பீன் அ கன்சென்சஸ் டாக்குமெண்ட். எக்ஸ்டென்சிவ் கன்சல்டேஷன்ஸ் ஹவ் கான் த்ரூ அட் வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா the emphasis on excellence. எப்படி நம்ம காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் கொண்டு வர முடியும். ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் resources have been committed to ensure that the universities are well funded. Fifth பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் உள்ள மேஜர் எம்பசிஸும் அதில் இருக்கு. இது ஒரு 5 ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லலாம். The next 5 aspects நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, எப்படி இந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும். ஒன்று இன்னைக்கு தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா 1000 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு, ஒரு 45,000 காலேஜஸ் இருக்கு, அண்ட் பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா எஜுகேஷன் பண்றதுக்கு ஒரு ஆஸ்பிரேஷனோட வெயிட் பண்றாங்க. இந்த டைம்ல நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி has provided, the first thing it has done is it has created the framework for a 4-year undergraduate program. Now why this is important? Nama the story of Indian education, large number of unemployed youth are there because even after a degree they are not able to get jobs. So one thing that we need to address is the quality deficit that is prevailing in our undergraduate program. Hopefully with the one more year of study, it's not automatic, we have to still take efforts. Hopefully the 4-year undergraduate program can fill up the skills gap that is currently prevailing in our higher education system. Second, the national education policy has focused on interdisciplinarity. It has recognized that the compartmentalization of education, where be a sociology, be a political science, be a history, BCom, be a economics, be a literature, in the bracketed model of education has to change. Universities and colleges should become more interdisciplinary, whereby students should have opportunity to study courses and programs beyond their core disciplines. இது ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாசிட்டிவ் vision, and in the vision a national education policy is promoted. It is in the best interest of institutions and the students. That's a second major aspect. Third major aspect is நம்ம ரொம்ப நாளாவே ஒரு ரிசர்ச் ஈகோசிஸ்டம் டெவலப் பண்றதுக்கு ரொம்ப எஃபர்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. பல பேர் பேசுறாங்க, ஆனா பிராக்டிக்கலா அதை பத்தி ஒரு எஃபர்ட்டும் இல்லை. நம்ம ரிசர்ச்சை பத்தி பேசுறோம், நாலேஜ் கிரியேஷன் பத்தி பேசுறோம், பப்ளிகேஷன்ஸ் பத்தி பேசுறோம், ஸ்கோபஸ் இண்டெக்ஸ் பத்தி பேசுறோம், எப்படி இந்தியா கேன் கான்ட்ரிபியூட் டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அ நாலேஜ் சொசைட்டி பத்தி பேசுறோம், இண்டஸ்ட்ரி இன்டர்ஃபேஸ் பத்தி பேசுறோம், ஹவு யூனிவர்சிட்டிஸ் கேன் கிரியேட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் கேன் கான்ட்ரிபியூட் டுவர்ட்ஸ் new ideas, entrepreneurship. But practically these things are not happening, and one of the reasons they are not happening is that we don't have research universities, we don't have research ecosystem. Of course you need time and resources. Government of India through the NEP has made some commitments to increase the GDP investment on higher education. I hope they do it, and also the creation of the research funding also will make a big role. Fourth பாத்தீங்கன்னா privatization of higher educationக்கு ஒரு நியூ ஃபிலிப் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ there was a point of time at the dawn of independence there were only public universities and we had 20 universities. Today இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 1000 universities இருக்கு, 45,000 colleges இருக்கு. In the history of Indian higher education பாத்தீங்கன்னா the private sector has played a very significant role, particularly in the last 3 decades. Now today you should know that 70% of Indian higher education institutions are private sector. 70% of students who are studying in Indian higher education, out of the 30 million people, are also studying in private higher education institution. This means that we need to take private education seriously. Now unfortunately, just as it has happened in the past, there are lot of dubious for-profit, even mediocre
private initiatives in the country, and their focus was probably making money and nothing else. Today there is a new generation of private education emerging, and that is also contributing significantly to the improvement of quality. And this is also happening at multiple levels. But நானே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட foundations of my own educational journey happened in Loyola College, Madras. But Loyola College ஓட high academic standards, its intellectually vibrant environment, its faculty, its commitment to quality, all those things matter, and I got the benefit of it. So we need to invest in higher education, and that has been recognized with the role of the private sector. And the last is that there is a very strong recognition that we need to improve the functioning of the regulatory regime surrounding education. Regulation reform is a very important part of NEP. They have recognized that in the system of, approvals, permissions, licenses, permits that currently prevailing are not in the best interest of higher education. Serious thought and reflection has happened with regard to reimagining the regulatory architecture. Now, I strongly believe that there is a future that is awaiting for all of us. The reality is 850 million people out of the 1.4 billion people in India are less than 35 years of age. These young people, like many of you who are watching, they are going to shape the future of India and the future of the world. And that's why all states of India should take the national education policy seriously. In fact, the progressive nature of the NEP is such that it has empowered the state governments and the universities and the colleges to do what it is necessary to build excellence into its ecosystem. When you look at the future, the good thing about this particular national education policy that we are talking about is that it is futuristic in the sense that it has not only recognized the challenges of the past, but has also recognized the role of the future. For example, internationalization is a major theme as well. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியால there is an aspiration for young people to study abroad. They want to do dual degree program, they want to do joint degree program, they want to do training program. The national education policy has created a framework for internationalization. In fact, so much so that today the University Grants Commission has come up with specific empowering legal and regulatory framework to promote that. So in some ways, in the future of education, we need to think about how universities and colleges will play a very big role. In fact, one of the less talked about topics is how universities can contribute to economic and social development. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, if you look at the developed economies, developed countries, United States or UK or Singapore or Hong Kong or South Korea or Taipei or Australia, New Zealand, Western Europe, இந்த மாதிரி countries பார்த்தீங்கன்னா அங்க உள்ள universities have played a very significant role. In fact, the development of the modern research university Humboldtian model, which essentially started off in Germany, went around the world, and even America created that much later. So let us recognize that the most important aspect of the future of India and the world is about how we are going to support our universities. It is where young people are going to be educated. It is where new and transformative ideas are going to emerge. It is where the significant problems of our society, including science and social sciences, are going to be addressed. It is where challenging thought processes are going to be discussed. It is where the future is going to be built. Unfortunately, we have neglected the universities and colleges in the past. The national education policy reminds us to recognize the importance of universities and colleges and, of course, education with a view to building a future that all of us are going to be part of. You see, one of the things about now, I'm the founding vice chancellor of the university. We have around 10,000 young people, and I know that there are a lot of young people across the country, and நம்ம தமிழ்நாட்டிலே நிறைய பேர் இருக்காங்க. I find myself
a very similar story resonating with many people who are there. I was right there in Chennai. I studied in St. Bede's Anglo-Indian Higher Secondary School in Santhrom, and before that other schools in Chennai and Vellore and Kanyakumari. One of the things I always felt is that start thinking about the future. Develop your own dreams and aspirations. Excel in whatever you do and back it up with hard work. Be focused so that you can devote your energy and attention to that. To the extent you can, be disciplined, because the focused approach to your goals and aspirations will be better achieved if you are able to be disciplined about it. And last I would say is take risks, because some of the big ideas are going to be coming to you which are not necessarily be clearer when you start off. But if you have the gut feeling, go for it, because if you are prepared to take risks, you can create your own future and also bring many more people as a part of that future. So that's my suggestion for all the young people who are watching. Follow your dream and not necessarily follow others.